हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक सिंपल अचीवेबल ग्लिटरी मेकअप लुक। ओके, हाँ, मैंने कुछ न्यू प्रोडक्ट्स पे ऑर्डर किए हुए थे, सो उसका भी मेकअप हॉल काइंड ऑफ हो जाएगा एंड ट्राई करते हैं। चलिए, सो एज यू ऑल नो माय फेवरेट इज इमोलिन, बट टुडे आई जस्ट वांट टू ट्राई गिव इट अ शॉट टू दिस वन. This one is Pond's Super Light Gel. Okay, so I took a little bit of it and I'm gonna apply it all over my face. अच्छा तो है, no doubt. Okay, this is done. Okay, so next I'm gonna use is this. This one is Maybelline Fit Me Skin Tint in the shade 5. जब मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया था मुझे उसका टेक्सचर थोड़ा सा अजीब लगा, पता नहीं क्या एकदम सेपरेट हो गया था, वेदर की वजह से या क्या रीजन था, आई डोंट हैव एनी क्लू, बट आई गेस इट्स अ वेरी गुड मैच फॉर माय स्किन टोन. या It's very easy to blend. I can see my skin is looking much better than before. So next I'm gonna use is a concealer. Okay, so I'm using this concealer today. This one is in the shade 13 Classic Nude. Yeah, so I'll just take a very little bit over here, here. I'm gonna use the same beauty blender जो मैंने फाउंडेशन को ब्लेंड करने में यूज किया था, and I'm gonna dab. I mean, I really like this concealer. Okay, so next thing that I'm using is this. This one is from Sheglam. Okay, it is pretty good, man. I really like it. This one is good. This one is good, yeah. I mean, so you can see one brow done. Let me just quickly go and do my another brow and I'm back. Okay, so I forgot to set my concealer. I'm taking this Fit Me face powder in the shade Ivory. This one. This is the shade like this. Okay. Okay, so next what I'll do is I have this palette, right? This one is from Sugar Cosmetics. This is in the shade 01 Subtle Summit. So what I will be taking this pink color and मतलब don't do it too much, just एक pink का hint के लिए I'm doing it. So this is how my base eyeshadow is looking now. I have this palette from Sugar in the shade 08 Reflection. I'm gonna take this Platinum Rose color and I'll put it all over my crease. I'll use this finger. Yeah. I'm gonna put it all over my crease. So eyeshadow अच्छे से blend हो गया है. So next, I'm using this Rene Midnight Kohl pencil today. I'll be using this eyeliner pen from Mars. Okay, so you can see eyeliner is done. Okay, let me know in the comment section if you want to know how I apply my eyeliner. मतलब it's not a very easy task for me as well. मैं मोटा हो गया, फिर इधर से फिर वो पूरी आँख काली हो जाती है. But still, if you wanna know how I apply my eyeliner, let me know in the comment section. Okay, so we have a very few things left. Next, I'll be using this Maybelline Hypercurl waterproof mascara. Okay, so mascara is also done. I have used for my eyeshadow. I'll be using this very same color for my blush as well. So okay, so the next thing I'm doing is I'll be lining my lips with this Sugar Tafetta Terracotta lip liner. I'm gonna quickly line my lips.
Next thing is this melting balm from Etude House in the shade Ginger Balm. I really like this shade. ये मेरे स्किन को भी बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है, प्लस इट्स वेरी कंफर्टेबल, इट्स सो बामी. ओके, तो सब प्रोडक्ट्स का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. दिस इज हाउ माई मेकअप टर्न आउट. आई होप आपको अच्छा लगा हो. Thank you for today. Bye.